Traffic routes are congested all over Europe. Everywhere you look, you see the same problems and the same consequences: noise and air pollution. And there is no solution in sight, as many questions remain unanswered. In the future, do we want our cities to be there for traffic or for people? Can we move transit traffic underground? What conditions can we create today for future generations? Where is the solution? Like most other European cities, Madrid has a huge traffic problem too. The city used to experience total standstill on a daily basis. La situación de la M30 antes de la transformación era una situación usual en grandes ciudades en que la ciudad ha ido creciendo y ha integrado la circunvalación dentro del ámbito urbano. Entonces los problemas eran de congestión de tráfico y las consecuencias derivadas de esa congestión, de contaminación acústica y de medio ambiente, y las derivadas de una intensidad de tráfico grande, pues accidentabilidad grande y otro problema importante, que una autopista de gran capacidad dentro del ámbito urbano pues produce una barrera entre las dos partes de esa infraestructura. The problem was solved by means of a large-scale road tunnel system that was constructed despite its high cost. But there were other challenges to overcome. Bueno, el reto más importante que tenía esta obra era que había que construirla el plazo. Teníamos que construirla en 30 meses, con una máquina que tenían que fabricarnos que tardaba en construirse 16 meses, 2 meses de montaje, con lo cual prácticamente nos quedábamos con unos 12 meses, entre 12 y 15 meses para la ejecución de la obra. Un problema importante fue resolver un problema técnico que no existía en el mercado mundial: máquinas tuneladoras tipo EPB de más de 15 metros de diámetro para realizar un túnel en el ámbito urbano. Y por supuesto que íbamos a meter una máquina de 15 metros, la más grande del mundo en tierras, pasando por debajo de una serie de edificaciones y muy próximas a edificaciones existentes y por debajo de 3 líneas de metro. The tunnel project on the M30 provided long-term relief for the traffic situation in Madrid, while also improving road safety. The speed limit inside the tunnels is limited to 70 kilometers per hour. I was thinking on reducing the amount of and importance of the accidents inside the tunnels. Tunnels are plenty of emergency exit, and they have very good system controlling everything inside. And the signals are sent to a center, which is the southeast part of the M30, controlling everything what is happening inside. La velocidad con que se está usando la M30 actualmente es una velocidad un poco más baja de la que venía usándose, porque bueno, las condiciones de zonas en túnel y zonas en superficie así lo han requerido, pero la realidad, la congestión se ha reducido, la accidentabilidad se ha reducido y la contaminación se ha reducido. Until recently, local residents had to cope with high traffic levels. Today, however, many roads run underground. Where traffic jams were once the order of the day, the city once again belongs to the people who live there. Desde mi punto de vista, creo que fue una solución acertada y bueno, aunque hay que pagar durante muchos años la inversión que se ha realizado, realmente se está disfrutando de sus resultados desde hace ya 2 años. The development of freight traffic in Europe exhibits a steep upward trend that shows no sign of levelling off.
But tunnels cost money. Lots of money. Over 300 billion euros have been earmarked for investment in transport infrastructure in Europe until the year 2013. And so the European research project called Tunconstruct was born. The project aims to increase efficiency in tunnel construction work, thereby lowering costs and time. So obviously one of the aspects that we need to look at is the costs of underground construction, and we can reduce the costs of underground construction by using innovative technologies. And this was the reason why this project was actually done, looking at in an integrated way at how we can reduce the costs and the time of construction. And this was done by involving a lot of partners and a very large budget. It's in fact the biggest project on underground construction in the world. Another aspect which we obviously need to look at is the safety of tunnel constructions. The tragedy in Cologne showed that today's tunnel construction methods still involve residual risks. So, Tunconstruct also aims to eliminate these risks. One of the innovations for urban tunnel construction is the 3D cable. This is an optical fibre cable that is inserted in the ground before construction work begins. Subsidence above the tunnel boring machine can then be continually monitored to make urban tunnel construction safer. Urban tunnel construction is a very significant issue today. Barcelona is another city with a large network of interconnected underground traffic routes. The existing metro network is already very large, and additional extensions are under construction, all beneath densely populated areas. Tunconstruct innovations help to make the building projects like this one safer. Well, it is important to control. You cannot make anything without any control. So we began with an intense design phase. We had complementary studies of parts of the most difficult sections. And we have a monitoring system, an automatic monitoring system working 24 hours a day, and the site control, which is working 24 hours a day. The other thing we have to recognize is that building a line like this, you gain a lot of experience. You have to handle a couple of problems, and this is very important to learn about the problems and to reintroduce them in the well-doing of things. So we are quite sure that we're going the good way, because mechanized tunneling with a controlled pressure on the front, a closed machine, is a secure method to make tunnels, but of course it needs control, supervision, and as these machines are very fast, we have to work also on the control, we have to work the same rhythm as the machines can work. Safety is a top priority. The planning offices of the future will use virtual reality and simulations to arrive at an optimal design. The design office would be different than today, because there will be no paper involved, no pencil. People would be sitting around the desk with a hologram in the middle and look at the geology of where the tunnel is going to be constructed. Then they will look at simulation results by just pointing to some area of the tunnel and see what the effect of the tunneling will be. And they will have a lot of tools where they would arrive at the optimal design. Tunconstruct also invested in research into new materials and ways to improve construction equipment, such as road headers and tunnel boring machines.
sind weniger Eingriffe von der Oberfläche notwendig, es werden keine offenen Baugruben erforderlich, man kann direkt unter bestehender Bebauung hindurchfahren, man braucht das Grundwasser nicht abzusenken und insgesamt ergeben sich dabei auch Einsparungen auf der Personalseite, obwohl gleichzeitig sehr sichere Arbeitsplätze geschaffen werden, wenig Störungen in der Umwelt und am Arbeitsplatz für die Arbeitskräfte gegeben. Es ist inzwischen möglich, mit Durchmessern über 15 Meter Tunnel aufzufahren, die nur ungefähr einen halben Durchmesser dieses Tunnels unterhalb der Geländeoberkante oder unterhalb bestehender Bebauung durchgeführt werden. Das ist nur möglich, weil die Abbaumethoden behutsam sind, weil man keine Störungen an der gegebenen Schichtung des Bodens vornimmt und das Grundwasser dort lässt, wo es ist, keine Grundwasserabsenkung hat und damit eben auch die im Tunnelbau immer auftretenden Senkungen oberhalb des Tunnels auf ein absolutes Minimum reduziert. Wir reden dann nur noch über wenige Millimeter und wir sind auch mit Forschungsvorhaben und Methoden, Beobachtungsmethoden, die inzwischen in die Praxis eingeführt sind, die auch in Tunconstruct weiterentwickelt und erprobt wurden, in der Lage, diese millimetergenauen Messungen online durchzuführen. Das heißt, wir führen sie während des Tunnelvortriebs durch und sind in der Lage, dem Fahrer der Tunnelbohrmaschine diese Daten aufzuspielen und ihn in seinem Steuerungsverhalten, in seinen Reaktionen genau darauf einzustellen, dass bestimmte Vortriebsparameter genau so gefahren werden, dass die Setzungen wirklich nahezu gegen Null gehen. Tunnel systems need maintenance. If tunnels are closed for maintenance, large traffic jams result. Thus, one research topic studied ways to automate maintenance activities. In addition to researching self-healing materials, the project also developed a maintenance robot. Dragarita can independently examine the tunnel walls for damage while traffic is flowing through the tunnel. Tunconstruct stands for 4 years of intensive research into tunnel engineering. What are the benefits? Für uns hat dieses Vorhaben Tunconstruct sehr, sehr wertvolle und nützliche Ergebnisse geliefert. Das Netzwerk unter den Partnern wurde intensiviert und wir glauben, dass wir mit Tunconstruct sowohl für uns Mehrwert erzeugen konnten, als auch zeigen konnten mit den Partnern zusammen, wo die europäische Tunnelbauindustrie und die Branche der Consultants und der Forschungsinstitutionen steht und dass wir in der obersten Liga weltweit mitspielen. The outcomes are actually quite huge. I mean, we have about 10,000 pages of reports. We have a book of 500 pages. And the outcomes range from the planning stage, design stage, to actually maintenance and repair. In each one of these aspects, we have introduced innovations which reduce cost and risk, and also help in the repair, help prevent traffic jams and so on. So with the results of Tunconstruct, we are expecting the underground construction to be cheaper and faster, and therefore more of these tunnels will be built in a shorter time. Finally, let's look ahead to the future, to Europe, 100 years from now. What will traffic conditions and tunnel engineering look like then? Las comunicaciones habrán avanzado y tendremos unas ciudades más verdes, con menos contaminación, menos tráfico. Los sistemas de comunicación creo que cambiarán. De cualquier manera, la transformación que se ha hecho en la M30 está hecha para que dure más de 100 años. Entonces, si es que existen coches parecidos a los que ahora conocemos, supongo que podrán usar esa infraestructura en las mismas condiciones actuales. Yo no digo que en el futuro no se siga ampliando las dimensiones de los túneles y se consigan túneles de mayor diámetro, aunque ya estamos en diámetros importantes. Materialtransporte werden hoffentlich
ungestört ablaufen können. Logistische Prozesse werden noch weiter automatisiert werden, als sie es heute sind. Wir werden äußerst sichere Arbeitsplätze haben, wo die Arbeits- und Umweltbedingungen einem normalen Büroarbeitsplatz fast entsprechen können. All dies sind Wunschvorstellungen, die ich aber für durchaus in diesem langen Zeithorizont für realistisch erachte. In the construction of the tunnel, there will be innovations in machinery. We are looking at intelligence, remotely controlled tunnel boring machines with almost no workers underground, subjected to dangers underground. Tunneling will be so safe that no accidents will happen because we will have very sophisticated monitoring systems in place. Now we have cars, gasoline cars, and now there's a tendency in Barcelona. There was a big impact with the bicycling system and the electrical cars coming. So whatever is going on, the city is going to change. The kind of industry did change so much. Barcelona can be a completely different city in 100 years, but our tunnels will be there. They will be working. I don't know if metro will work, but our tunnels will be there.